Okay, guys, now we are going to learn about the classification of elements in the periodic table. First of all, అసలు ఎలిమెంట్స్ ని ఎందుకు క్లాసిఫై చేయాలి? సపోజ్ మనం ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తాం, ఒక వాషింగ్ పౌడర్ లేదా సోప్స్ లేదా పర్ఫ్యూమ్స్ లేదా ఇంకేమైనా హోమ్ అప్లయన్సెస్ ఉన్న థింగ్స్ మనకేమైనా కావాలి. వెంటనే when we ask the person who is standing over there, he says in that row we do have such kind of things. అంటే ఒక నీట్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని పెట్టుకుంటాం. అదే విధంగా so many scientists try to classify the elements based on different properties. The very first scientist who tried to classify the elements but was unsuccessful was Lavoisier, who is called as father of modern chemistry. Lavoisier tried to classify the elements into metals and non-metals, but he was unsuccessful at that time as the elements even involve the metalloids, namely semi-metals. Next, the first scientist who was successful in classifying the elements was DOBERNIER. అయితే DOBERNIER ఏం చేశాడంటే, he made the elements into different groups and each group consists of 3 elements. Because each group consists of 3 elements, he called it as a triad. Triad, the name tri indicates 3 elements. అయితే what is the speciality of that triad? ఆ ట్రయాడ్ కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటి అనేది మనము చెక్ చేస్తాం. The speciality of the triad is that suppose different elements like one triad, let us take lithium with atomic mass 7. Next we have sodium with atomic mass 23 and potassium with atomic mass 39. Now these are the 3 elements in which he classified. The speciality of the triad is that the atomic mass of the middle element is approximately equal to the average of the atomic masses of the other 2 elements. Okay, let us take the average of the atomic masses of lithium and potassium here. That is 7 plus 39 by 2, which equals to 46 by 2, that is 23. And even he said that the elements which are present in a particular triad possess similar properties. అంటే వాటి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అన్ని సేమ్ గా ఉంటాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. And even he gave some other triads also, that is we have calcium, strontium, calcium with atomic number 40, strontium with atomic number 87 and barium with atomic number
137. Now, if we take the average of these things, 40 plus 137 by 2, it is 177 by 2, 88.5. That is approximately equal to the atomic mass of strontium. And one more triad he has given here is chlorine with atomic mass 35.5, bromine with atomic mass 80, and iodine with atomic mass 127. All these are taken in terms of unified mass units, U. Now, let us take the average of the atomic masses of chlorine and iodine. 35.5 plus 127 by 2. 120 plus 30, 150. 155 plus 7, it is 162.5 by 2, that is 81.25, which is approximately equal to the atomic mass of bromine. That means Dobernier gave these triads, lithium, sodium, and potassium, and calcium, strontium, barium, next chlorine, bromine, and iron. And the elements which are present in the particular triad possess similar properties. That is very important thing which we have to keep in our mind. Next, what are the drawbacks of these Dobernier triads? Drawbacks మనం ఏం చెప్పుకోగలము, అప్పట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ ఆయన ట్రయాడ్స్ కింద ఫామ్ చేయలేకపోయాడు. ఓకే, లెట్ us write the drawbacks. Drawbacks of Dobernier triads. The main drawback ఏంటంటే he could not classify all the available elements at that time into triads. Only కొన్ని మాత్రమే చేయగలిగాడు, అన్ని చేయలేకపోయాడు. సరే, ఇంకోటి ఏంటంటే he said it as approximation. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ లిథియం, సోడియం, పొటాషియం కి మాత్రమే వచ్చింది, కానీ మిగతా వాటికి రాలేదు. అంటే ఓన్లీ అప్రాక్సిమేషన్ ఇచ్చాడు. ద అటామిక్ మాస్ of the middle element is approximately equal to the average of the atomic masses of the first and the third element. Next, scientists, there were so many scientists who tried to classify the elements, but who are successful for only for those people we are going to learn here. Next scientist who tried to classify the elements was Newland's concept of octaves. The name itself indicates octaves. మరి ఏం చెప్పాడు ఆయన, ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ అటామిక్ మాసెస్ లో రాస్తే ఎయిత్ ఎలిమెంట్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. That means when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, every eighth element resembles in properties
of that of the first element. Eighth element, first element అన్నాడు కాబట్టి octaves అన్నాడు. Octaves. Octaves అంటే like our music notes. We know music notes. Sa re ga ma pa da ni sa. Or even we can take Western music notes. Do re mi fa so la ti. Solati డోరీ మీఫా సోలాటి డో. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటి, మ్యూజిక్ నోట్స్ లో ఎలా అయితే ఫస్ట్ అండ్ ఎయిత్ ఎలిమెంట్స్ రిపీట్ అవుతాయో అలా ఎలిమెంట్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దర్ అటామిక్ మాసెస్ రాస్తే సేమ్ గా రిపీట్ అవుతాయి అని చెప్పారు. సరే, లెట్ us write according to the increasing order of their atomic masses. రాస్తే సరే, హైడ్రోజన్ అప్పుడు సరే హైడ్రోజన్ ని పక్కన పెట్టేద్దాం. అదే విధంగా ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ని కూడా కనుక్కోలేదు ఆ టైంలో. ఓకే, లెట్ us start from lithium. Lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. ఇంకా కావాలంటే హైడ్రోజన్ ని 7th A గ్రూప్ కింద ఆయన కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఫ్లోరిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ sodium, no inert gases. Sodium, let us write down కింద రాద్దాం కాస్త. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon is not there, potassium, calcium. చూడండి, హైడ్రోజన్ 1 పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8. అంటే హైడ్రోజన్ కెన్ ఫార్మ్ హైడ్రేట్ బై యాక్సెప్టింగ్ 1 ఎలక్ట్రాన్. ఎట్ ప్రెసెంట్ మనం మాట్లాడుకుంటే fluorine can also accept 1 electron and form fluoride ion. Similarly, after this, again starting from fluorine, 1 2 3 4 5 6 7 8. ఇవన్నీ సేమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయని చెప్పాడు. అదే విధంగా లిథియం 1 2 3 4 5 6 7 8. లిథియం సోడియం సేమ్ 1 2 3 4 5 6 7 8. Yes, according to the DOBERNIER triads, he gave lithium, sodium, potassium come under one triad, and similarly, according to even Newland also, lithium, sodium, potassium come under the same thing. Yes, next coming to beryllium, 1 2 3 4 5 6 7 8. Sa re ga ma pa da ni sa. Again 1 2 3 4 5 6 7 8. Sa re ga ma do re mi fa so la ti do. Beryllium, magnesium and calcium have the similar properties. Do you find any resemblance with the Newlands concept of octaves and DOBERNIER triads? Of course, yes. Lithium, sodium, potassium, same ఉన్నాయి. అయితే న్యూలాండ్స్ థియరీ ఇచ్చినప్పుడు, according to his concept, he considered only there were 56 elements. Okay, those are the drawbacks of Newland's concept of octaves. He considered
only 56 elements and thought that no more elements are going to be discovered. అట్లా అని అనుకున్నాం. అదేవిధంగా his concept of octaves is only confined to the elements up to 20. 20 elements కంటే ఎక్కువ ఎలిమెంట్స్ కి ఆయన కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆక్టేవ్స్ పనిచేయలేదు. అందుకే ఈవెన్ ఐ హావ్ రిటన్ ఓన్లీ అప్ టు కాల్షియం. హిస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ octaves is applicable for the elements only up to 30. Sorry, up to 20. I'm sorry, up to 20. And for higher elements, it is not applicable. Next, the very first scientist who tried to classify the elements in a table. Table lo classify cheyadaniki prayatninchindi, successful ayindi evaru ante our Dimitri Mendeleev. His periodic table, he prepared a periodic table, and his periodic table is also called as short form of periodic table. Dimitri Mendeleev periodic table, or short form of periodic table. ఏదైనా అనుకోవచ్చు. సరే, మరి ఆయన హౌ డిడ్ హీ క్లాసిఫై ద ఎలిమెంట్స్? ఆయన ఎట్లా క్లాసిఫై చేశారంటారు మరి ఎలిమెంట్స్ అనేది? ఓకే, let us take like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now he classified the elements according to the reaction of the elements with oxygen. Oxygen తో రియాక్ట్ అయిన దాన్ని బట్టి R అనేది ఎనీ ఎలిమెంట్ అయితే R2O ఫామ్ అయితే he placed all these elements here. R2O2. R2O2, if we take 2 as common, it becomes RO. Next, R2O3. Next, R2O4. If we take 2 as common, it becomes RO2. Next, R2O5. R2O6, RO3. R2O7, and the final one is R2O8. It is RO4. Okay, and he considered, name consider cheskunnadu aina rows which are horizontal or periods. అదే విధంగా columns are groups, and he mentioned that the elements which are present in a particular group possess similar properties. The elements which are
present in a particular group possesses similar properties. ఓకే, అంటే ఒక గ్రూప్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైంది. మరి ఆయన ఎట్లా వాటిని చేశాడు? ఓకే, లెట్ us see in the first group. Here, even in the period, he has written the elements in the increasing order. If we move from left to right in a period, he has written the elements in the increasing order of their atomic masses. Atomic masses పెరుగుతూ రాశాడు. సరే, రాస్తే రాశాడు, కానీ మనము ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ గ్రూప్ లో చూద్దాం, ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. హ్యాస్ గివెన్ హైడ్రోజన్, lithium, sodium, potassium. Okay, next copper, rubidium, next silver, and cesium. అంటే all these elements form monopositive ions. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా mono negative ions, dipositive ions, tripositive, tetrapositive అట్లా ఆయన ఇచ్చాడు. Yes, that means what can be the salient features of modern periodic table? What can be the salient features of the modern periodic table? Let us see. The salient features can be of modern periodic table. Sorry, not modern, Mendeleev's periodic table, right? Mendeleev's periodic table. What are the salient features? First, groups, and even in groups he made subgroups. You can observe here. Monopositive ions అన్నిటిని ఒక గ్రూప్ లో పెట్టారు. ఓకే, Cu plus, Ag plus, Au plus. Okay, it is accepted, but he placed in groups and subgroups. Groups లో మళ్ళీ సబ్ గ్రూప్స్ కింద చేసి పెట్టాడు. నెక్స్ట్, second thing is we have periods. All under groups and subgroups లో all the elements, ఇట్లా రాసుకోవచ్చు కదా మనం, all the elements which form similar ions are present in a group, and with similar properties are placed in subgroups. సిమిలర్ అయాన్స్ ని ఒక గ్రూప్ మొత్తంలో పెట్టాడు, మళ్ళీ సబ్ గ్రూప్ లో సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్న వాటిని పెట్టాడు. నెక్స్ట్, second one periods. What happens in the periods? He arranges the elements in the increasing order of atomic masses. Okay, and from left to right, if we move in a period, the atomic mass is being increased. Now coming to the third one.
correction of atomic weights, atomic masses. అయితే previously atomic mass equals to equivalent mass into valence. Equivalent mass అంటే ఏంటి? Suppose hydrogen ఉంది. ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ పెడితే this అల్యూమినియం వే అవుతుంది. దాన్ని బట్టి దాని ఈక్వివాలెంట్ మాస్ ని డిసైడ్ చేస్తాం. Now atomic mass of beryllium was considered to be 13.5. Equivalent mass it is 4.5 into valency they considered it as 3, that is 13.5. When he was arranging and arrange చేసేటప్పుడు బెరీలియం థర్డ్ దాంట్లో వచ్చింది, థర్డ్ గ్రూప్ లో వచ్చింది. ఈయన అరేంజ్ చేసినప్పుడు he got in R2 O3, బట్ అక్కడ చూడండి బెరీలియం ఇక్కడ వచ్చింది అని అనుకుంది. వచ్చినప్పుడు పైన కింద ఎలిమెంట్స్ ను ఒకసారి చూసాం. సపోజ్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ ఇన్ 10th స్టాండర్డ్. 10th క్లాస్ లో మీరు చదువుతున్నప్పుడు మీరు 9th క్లాస్కి వెళ్ళి కూర్చున్నారు. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. అప్పుడు ఎట్లా ఉంటుంది? డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, రైట్? అంటే ఆ గ్రూప్ లో పెడితే ఆ బెరీలియం కి మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఉన్న వాటికి అన్నిటికీ ప్రాపర్టీస్ మ్యాచ్ కావట్లేదు. The same thing happened to me one time. Actually, when I was about to go for training, when I was going for training, for one training session, I went late వెళ్ళాను. అయితే ప్రాబ్లం ఏమైందంటే నేను ఫిజిక్స్ ట్రైనింగ్ సెషన్లో కూర్చోడానికి బదులు వెళ్ళి ఇంగ్లీష్ ట్రైనింగ్ సెషన్లో కూర్చోను. ఎట్లా ఉంటుంది ఆ టైంలో? Unimaginable. Okay, hence in the similar fashion he thought it should not be there in the third group, and he corrected the valency of that beryllium from 3 to 2. 4.5 into 2 చేస్తే 9 వచ్చింది. 9 వచ్చినప్పుడు then finally he placed it in the second group and it satisfied with the properties of the other elements in that particular group. Next, the fourth one is prediction of unknown elements. Prediction of unknown elements. ఆయన పీరియాడిక్ టేబుల్ తయారు చేసేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు గ్యాప్స్ ఇచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ ఇంకోటి ఏదో ఎలిమెంట్ వస్తుంది అని చెప్పి he has given some gaps in the periodic table. The best example, and he named those elements also. Those elements are named as Eka, Sanskrit word. It is not Eka, Eka. Eka, boron, and later it was discovered and named as scandium. And next, Eka, silicon, later it was discovered and named as germanium. Eka, aluminium, and later it was discovered and named as gallium. And enta intellectual ante he said that if you keep this Eka aluminium in our hand, it melts. Generally our body temperature is around 37 degrees Celsius. అంటే ఒక మెటల్ మెల్ట్ కావాలి అంటే its melting point should be less than that of 37 degrees Celsius. And finally, when the gallium was discovered, its melting point was found to be approximately 30 degrees Celsius. That much intelligent was Mendeleev. Hence, even we call him as
the father of periodic table. Father of periodic table. అయితే ఇంకా లాస్ట్ ఏం చేశాడంటే ఒక వేరే విషయం చేశాడు, తేడా విషయం చేశాడు. ఆ తేడా విషయం ఏంటంటే anomalous series అని ఇచ్చాడు. ఫిఫ్త్ anomalous series. Anomalous series అంటే ఏంటి? He himself told us that he is arranging the elements in a period according to the increasing order of atomic masses. Kani the atomic mass of tellurium is 127.9 and atomic mass of iodine is 126.7. అంటే ఫస్ట్ మనకు అయోడిన్ రావాలి, తర్వాత టెలూరియం రావాలి. కానీ ఆయన ఏం చేశాడు అని చేంజ్ చేశాడు. బాహుబలి 1లో సేనా శిక్షక్ అంటాడు కదా, ఇట్లా ప్రభాస్ లాస్ట్ మూమెంట్ ఆ టైప్లో చేంజ్ చేశాడు. అంటే he placed tellurium first. Okay, he placed tellurium first and iodine next. This we say it as anomalous series. Okay, అంటే ఈయన ఏం చేశాడు, ఫస్ట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈయనే కనుక్కున్నాడు. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత పీరియడ్స్, groups and subgroups. Next prediction of unknown elements. Next correction of atomic masses. దాని తర్వాత anomalous series. అయితే డ్రాబ్యాక్స్ ఏమున్నాయి మెండెలివ్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనం బాగా చెక్ చేసుకోవాలి. అయితే డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి what we can say is that why the elements which do not have similar properties are placed in the subgroups. Subgroups లో ఎందుకు ప్లేస్ చేశారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్, ఈయన థియరీ మొత్తం మస్తు నచ్చింది. మీ అందరు పెద్ద మనుషులు ఆల్ సైంటిస్ట్ కూర్చోబెట్టి అడిగారు, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నీట్గా. సరే లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ ఇది చెప్పండి మెండెలివ్ గారు, అనామలస్ సిరీస్ ఎందుకు పెట్టారు అని చెప్పి అడిగారు. కానీ ఆయన ఒకటే చెప్పాడు, అటామిక్ వెయిట్స్ అటామిక్ మాసెస్ ప్రకారము పీరియడ్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి కాబట్టి పెట్టాను సార్. అట్లా కాదు, మరి మీరు అటామిక్ మాసెస్ ప్రకారం మీరు ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో పెట్టారు కదా, దానికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారు అంటే, శంకర్ దాదా జిందాబాద్ సినిమాలో కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేసి గాంధీ తాత తర్వాత కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చేయడు కదా, అట్లానే ఆయన కామ్గా ఉండిపోయాడు. ఓకే, he could not explain about the anomalous series. These are the main drawbacks of Mendeleev's periodic table. Now we can observe first scientist aina Lavoisier, okay, aina unsuccessful kabatti వదిలేద్దాం. నెక్స్ట్ సైంటిస్ట్ ఎవరు మనకి ఇక్కడ, DOBERNIER, NEWLAND and MEDELLEV. All these three scientists, they classified the elements only according to the atomic masses. Okay, now my question is that why all the three theories of
Mendeleev, first ever DOBERNIER kada, DOBERNIER, NEWLANDS, and Mendeleev classified elements on the basis of atomic mass. ఎందుకంటే అప్పట్లో the only known atomic property was atomic mass. This should be kept in our mind. At that time, the only known atomic property was atomic mass. Okay, let us write it over here. At the time, the only known atomic property was atomic mass. That's why they have classified the elements. Next, our new periodic table, which is also called as long form of periodic table, which was given by Mosley, and we need to have this Mendeleev's periodic law as well. What does it state? Mendeleev's periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. Okay, this is about this session. We'll have about the long form of periodic table or modern periodic table given by Mosley in the next session. And this is Santhosh Kumar signing off from SIMS Academy. Bye.